Okay, good morning. Yes, once again, everyone. And before going to start the VMware codes, I will explain the some basic concepts. Okay, from starting onwards. Okay, for example, few people is don't know what exactly the basic things, what is computer and what how it will works and what are the parts of computers and our role exactly. We need to work on the server operating system side, and we need to know also what is the computer, what is the hardware and what types of hardware is there in the market, and how many operating systems in the market, and those kind of basic information we are going to discuss here. Okay, first of all, I think what is computer? Computer is the thing that is a machine or device that performs the operations, calculations, and based on the instructions provided by the software. And we can, what is the use of the main computer? Like we can perform the task very easily. It instead of manual doing the things, we can use the computer. We can store the data, and we can do the calculations, and we can store the n number of data. That is a mainly it use purpose the to perform the operation is as soon as possible, and we are using the computers. Okay, computers also store the data. It uses operative storage. We can, with the help of so many data will be there, we can copy from the data, pen drive, cd, and those kind of configuration. The basic requirement is a computer is nothing but we can store the data, we can process the data, we can calculate the like whatever the things we have, we can calculate calculations, operations, those things can be performed on the computers, right? Basically that is a computers operations. Okay, and we have a number of computers are there, and is the electronic modern computers, electronic device that use the varieties purpose of we can browsing and writing the documents, editing, creating application videos, so many things we can use the a number of application we can use on the computers. And according to their requirement, some people are working only for editing purpose, they will use editing purpose. The people are using for gaming purpose, they especially will use the gaming purpose. Those kind of things we can use the different ways we can use the computers. Okay, normally there are different parts in the computers, everyone knows, I think so. Monitor, what is monitor? What is cpu? What is ram? What is hard disk? Monitor is nothing but whatever the things we are processing that can be displayed in the monitor will be it is will take care by the only display the things. Okay, whatever the operations we perform, those data will be displayed in the monitor. Okay, cpu is nothing but central processing unit. What entire the operations, calculation part, everything, the processing will be entire central processing unit. What are the operations we perform that can be happen in cpu. And ram is, what is the use of ram means is a okay, random access memory. It is normally it used to performance of the computers. Okay, for example, they depend upon the ram only, the performance will be there for operating system. And with the help of ram only we can, how the performance and speed up will be with the help of ram only, and whatever the operation we perform, and ram is required. Ram is a major role when the in entire the computers parts. Okay, what is hard disk? Hard disk is nothing but is to store the data. Whatever the data is required, we need to store the data. That is a mandatory for the these are the main parts of the computers. And even whatever the laptop, and this is the main part. Coming to the hardwares, hardwares means what kind of hardwares will be there. We have, what is meant by hardware vendor, because we are using the n number of vendors in the market. For example, I purchased HP laptop, Dell laptop, IBM laptop, so many versions, so many companies that release the hardware part. Hardware is basically an example for HP, Dell, IBM. These are the hardware we are using. Okay, coming to the operating system. Yes, we have n number of operating systems in the market. What is the operating system exactly? Operating system means what? Okay, operating system is the interface between the computer user and computer hardware. Okay, in interface between the users and computer hardware. That operates system is a software which perform the basic task. Like what kind of task we can perform once we install the operating system in the hardware. And we can perform the memory management, process management, handling input output devices, controlling peripherals such as printer device. Once we install the operating system, we can perform the many things. Like we can install the application, we need to work on the application, we can add the printer, we can give the printer, disk drivers, n number of things. Without operating system, we can't access the any server or anything. Okay, first we require hardware. Part of hardware, we need to install the BIOS also will be there. After BIOS, we need to install the OS. Okay,
What exactly operating system means? Once we install the operating system on the any hardware, we can perform the n number of tasks. Okay, we perform the basic tasks like all, we can access the operating system, and we can file management, memory management, process management. These are all the things we can do once we install the operating system only. Okay. And before that, what is BIOS? BIOS means what exactly? BIOS is nothing but basic input output system. Without BIOS, we can't install the operating system. BIOS is the mediator between the hardware and operating system. Okay, BIOS is a mandatory. Every hardware we require the BIOS version. After BIOS only we can install the operating system. But mainly thing, whenever we are installing the operating system in the hardware part, first we need to be BIOS will be interact between the hardwares. Okay, there's a communication between the hardware and operating system. That is a mediator will be BIOS. Okay, BIOS, it will be how to perform the operating system, how to install the operating system. Those are the things can be taken care by the BIOS. BIOS is a every hardware. BIOS is the mandatory. BIOS is a one of the component, is a mediator between the operating system and hardware things. Okay, and these are basic things of BIOS. Okay, there are different types of operating systems in the market. Presently, we have desktop OS will be there, server OS will be there. Present market, we have what is meant by client OS, what is meant by desktop OS, client OS, both are will be same. And server OS is different, client OS is different. Whatever we are using our laptop, for example, in our present day, I'm using the laptop, I'm using the Windows 10. Windows 10 is the client OS, is a desktop OS. Okay, what is the difference between client OS and server OS? Client OS is the operating system that operates within the desktop. Okay, it is a individual user purpose only. Okay, whatever the desktop we are using, the client desktop, that person can be used individually, and from that client desktop we can access to other servers. It is help to other servers. For example, it is an operating system that operates within the desktop. It is used to obtain the services from the server. For example, I want to connect one of the, for example, you are doing some transaction, you want to connect the one of the bank application. You require one laptop, or if you require any mobile app also nowadays. But if you want to access the internet and properly, we require one laptop, and operating system is required, and client operating system. From client operating system need to connect to the server where the application is deployed. That server need to be connected. But what is the use of this desktop thing? Desktop is a individual person operating system. It perform the only individual task whatever the related to that person, and also you can connect over the internet to other servers also. That is the purpose we are using desktop. Okay, but our desktop can a number of people will not use it. Only it is dedicated for the one person, that is a desktop, that is, you can install operating system and you can work on that operating system only. Okay, but server operating system is entirely different. Server operating system is nothing but it is designed, it is operating system is that is designed used on the server. It is used to provide the services to multiple services. How it will be used to multiple services? Let me explain clearly. See guys, now we have an hardware, and this is a server, and this is a monitor, and this is a CPU. We connected to the server. We install certain Windows 10 server in this one. Okay, is a old version. Nowadays we have laptop also will be there, but is the physical server. Let me this is a monitor, and here I'm installing the one of the desktop, like we can say that Windows 10 server. Okay, Windows 10. But if it is the same thing, we have one more server will be there. This is hardware, HP hardware. Here I install the 2008 server. For example, I install the 2008 server here. Okay, in that 8 server, I install the one of the application. In top of this server, I install the is there any banking or let me IRTC there. Let me see the one of the banking application is that. Okay, banking application I install. Okay. The banking application, sorry. I install one of the banking application, and in that banking application, now a number of people, but here the one people,
One person can be access this system. After that, you will access the system is a web access. Through web access or under Internet Explorer, it will connect to the banking application. You will do the operations, whatever the things. Not only one person is a n number of desktop, another person using another desktop, and this person using another desktop, and every person can be connected to the same server only. Okay, if you want to access the banking, and these are n number of users can access the server, but here dedicated only person this desktop is dedicated to this person, this one is dedicated to this person. Okay, desktop is dedicated to the one user, and server is a n number of service, n number of users can connect and they work on the different kind of application. Okay, it can over the internet we can manage. If the server is down, it will be impacted more the people. For example, it will be impacted this person, all the users will be impacted that one. Okay, if it is desktop is down, is desktop is only impacted this person only, but server is working fine, other people is working fine, but only is impact with the one of the person. That is the difference. Desktop is nothing but it is an individual user, we can access to the server is nothing but we can n number of users. Okay, it can be provided services to multiple clients can provide the services. Okay, we can this server is a multiple condition at a time we can access the multiple users also, we can access that server, and it is an advanced operating system. Okay, every application need to deploy in the server, and from in that case we can n number of users we can access at a time the server. That is the main use of the server. Server is the role of the server. Okay, and presently in the market there are n number of operating systems are there. Especially first we'll discuss about the Microsoft products. Okay, in that Microsoft products so many operating systems are there. Okay, in that coming to the desktop OS guys, MS DOS, Windows NT is there, Windows XP is there, Windows Vista is there, Windows 7 is there, Windows 8, Windows 10. I think most of the people are worked on these two operating systems, right, till now. ఎస్ మీరు ఇప్పటివరకు ఈ విండోస్ 10 విండోస్ 8 10 మాత్రం యూజ్ చేయాలి, 7 కూడా యూజ్ చేశారు ఎవరైనా గైస్? ఎనీ? yes sir, 7 you okay, but you people are use the Vista XP is not right, this one. Okay, whenever the Windows XP to Windows 10 okay use చేశాను sir. Okay, యూజ్ చేశారు కదా. Okay, these are the different types of operating system presently in the market which is provided by the Microsoft only the Microsoft products. Okay, and next server OS. Guys, anyone any idea about the server OS? Anyone use chesara server OS ni 2000 gani 2003 gani 8 R2 12 16 19 22? Anyone any idea about the server OS? ఇంతవరకు ఎవరు ఇన్స్టాలేషన్ కానీ ఎప్పుడైనా సర్వర్ చూడడం కానీ ఇట్లా ఇన్స్టాలేషన్ అట్లా ఇచ్చేయడం ఏమైనా చేశారా? 2008 R2 సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ సార్ నా సెషన్ లో. ఓకే, రీసెంట్ గా VMware వర్క్ స్టేషన్ 16 Pro ఇన్స్టాల్ చేసి దానిలో ఇన్స్టాలేషన్ సార్. Okay, fine. You are installing it to the other people is that you don't have any experience on server installations, right? Okay, fine. Because I need to show that installations from chupistanu, you know. Okay, let me. These are the server operating system. There are different types of versions of server operating systems, and indulo manaki basically why I need to tell about sir మీరు VMware codes గురించి చెప్పారు కాబట్టి, but why you are telling about all the Windows concept. Okay, and top of the VMware again we need to work on about the Windows only. That's why is a Windows is a mandatory for us. We need to know the basic skills on Windows also. Okay, that's why I'm teaching all that. Presently I'm going to teach about the just general idea what is the present operating systems in the market. Okay, these are the server operating systems in that one. Okay, see if you are working on the server admin, if you don't know what are the servers in the market and what are the things is a very mandatory information. This is a very important for us, and there are a number of servers in the market, that is especially Microsoft servers. First we introduced the server 2000 2003 2008 R2 8 is there, R2 is there, 12 is there, 12 R2 is there, 16 is there, 19 is there. Recently introduced the 2022 also, but presently people are using these are the version 8 using, 12 using, 16 using, 19. These are the versions are using in the presently they are using that, and recently still not yet started this one. Up to till now only these are the servers are mainly using, but these are outdated, and this one also going to outdated, but still few companies are using since 2008 R2 server. Okay, and these are the main operating systems.
and Windows Server R2 and 2008 and Server 2016, 2019. These are the operating systems with that. Okay. Next, other companies. Apart from that, the other companies, what are the operating systems are there? We have other companies. Red Hat is there, Linux is there, Unix is there, Solaris is there, and Apple is the one OS like Mac OS is there, IBM Unix is there. These are the different companies of operating systems also there. And what exactly different between Unix and Windows? Guys, anyone explain? What exactly difference? What you observe that Unix and Windows and Linux operating system? What is the difference? Anyone? Any idea? Unix is very secure, sir. Okay. What about Windows? Like the compatibility will be lesser in the other company's OS while compared to the Windows Server OS. Okay, and one more thing, most of the operations can be performed the GUI only, Windows. Okay, coming to the Unix, we need to perform the all the things will be Linux and other things. Okay, that is a user friendly, and the people will be immediately learn the things, you can work on it. But Linux, it usually take certain time. We need to learn the commands, and we need to little bit of knowledge is required to whenever we can perform the any operations in the operating system like Unix and Linux, and especially security will be more, and is a virus effect will be very less in the Unix platform, and the virus effect will be more in the Windows platform, and also in Linux operating system where the criticality, for example, certain business criticality will be in that kind of scenario, they will use the Linux servers, and for other scenarios, compatibility will be coming to Windows, and less compatibility if you have the application, if you have the things, and more compatibility to Windows side. That's why most of the companies are using Windows only, but where the critical situation, critical task will be there, those kind of areas they are implementing in the Linux platform also. Nowadays, the Linux improvement is also, so many companies are using Linux based operating system. Even though Linux based desktops also they are using, most of the companies nowadays improving day by day is moving, the Linux operating system will be more improving, and Windows is also there, but 70% of companies are using that Windows only, and 30% of using the presently Linux operating systems. Okay, but we need to know the Linux, Unix, and also, but in VMware not like that. We can use any operating system in top of VMware. Whatever we are creating the virtual machines, we can use the Windows server, we can use the Linux servers, we can use the Solaris, everything we can compatibility in VMware. Okay, that is a Windows. VMware is a platform, and whatever the operating system we can install the operating system, we can use it also. Okay, and next virtualizations will be there. Apart from this, these are the normal OS. We have another market, virtualization OS is there. What is meant by virtualization OS, hypervisor? Anyone, any idea virtualization OS? What is the present market in the virtualization OS? Anyone? What are the virtualization OS? Virtualization operating system save unnayi present market lo? Anyone? Any idea? What about Citrix? Citrix pair winner eppadaina market lo? What is the Citrix? Citrix means what exactly? Citrix ekkada name winner evaraina? Yeah, విన్నాం sir. Okay, what exactly that mean of Citrix? Citrix, VMware, these are the virtualization operating systems. Okay, e operating system ki virtualization operating system, lot of difference will be there. Okay, if coming to that virtualization part, VMware is the first company which they use the that server name is called ElasticSkyX. And this is a one kind of operating system. మనం Windows 2008 సర్వర్ ఎట్లా అంటామో VMware లో ESX అనేది ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సర్వర్ నేమ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద వర్చువలైజేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెంట్ మీన్స్, ఇట్ ఈస్ ద ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విట్ కెన్ బి ఇండివిజువల్, ఒక హార్డ్వేర్ పైన ఒకటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేయగలుగుతాం. బట్ ఇక్కడ వర్చువలైజేషన్ లో ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ పైన ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ VMs, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ OS వి కెన్ ఇన్స్టాల్ ఇట్. అంటే మల్టిపుల్ అనమాట, మల్టిపుల్ VMs మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ని మేనేజ్ చేయొచ్చు ఒక వర్చువలైజేషన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే. ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. These are virtualization operating system will be there, and these virtualization operation present in the market. These are the present market in the computer. We have VMware is there, Citrix is there, Microsoft is there. VMware is nothing but ESX is the server, and Citrix is nothing but Gen desktops. Okay, Gen desktop is the virtualization, Gen desktops is the server virtualization, and Microsoft is there. Microsoft is the Hyper-V. Hyper-V is the one kind of virtualization operating system, and in Microsoft also they implemented, the name is called Hyper-V.
Citrix is the Gen desktop, that is a desktop virtualization. Citrix is famous for the desktop virtualization, and VMware is famous for the server virtualization. Server virtualization is the ESX. These are present market. These are the virtualization. What is the competitors present in the market for the virtualization? VMware virtualization. The competitors is one is the Citrix is there, one of the Microsoft is there. Oracle also is there. Oracle is a virtual box. These are not that much of important, and these are the mainly the present marketers in the computers. But present first place will be VMware only. Why means VMware the introduced the company is the virtualization. Virtualization a concept and the VMware first introduction. The people are giving the more importance to VMware, and more of the VMware environment they are using the different. Most of the companies are using the VMware, and it's a very user friendly, and we can perform the task. Even though Microsoft also they are implementing, but compared to the Microsoft, there's a lot of features. High availability will be there in EXS level. There are many features in the VMware compared to the Hyper-V. Okay. And first of all, what is meant by virtualization? We discussed about the different type of operating systems in the market, and that is virtualization related. VMware is there, Citrix is there, Microsoft is there. But before going to that, what is virtualization means? What exactly? What is meant by virtualization? Virtualization means why we can say the virtualization operating system. Virtualization is the most common virtualization is operating system level. Is the virtualization is operating system level virtualization possible to run the multiple operating systems in a piece of single hardware. What exactly means? Let me explain clearly. I'll take a new one, and I have one server. Okay. For example, virtualization means I have one laptop. Okay, laptop configuration will be we have like certain configuration we can decide 8 GB RAM and i5 processor, or we can 8 CPUs like that. Let me describe about the this is a HP laptop, and we have RAM will be 8 GB of RAM is there, 8 GB of RAM, and we can say that 8 CPU i5 is 8 CPUs or 12 CPUs are that 8 CPUs. Let me 8 CPUs, and hard disk will be C drive is a 100 GB, and D drive is a 200 GB is there. Okay, and in this how many OS I can install it? If it is this hardware, how many operating system I can install it? How many OS we can install it here? Anyone? But any laptop, any OS install it? Two. Huh? Two, sir. How we can do? One is directly first we need to C drive, we can select, we can format, I'm going to select the Windows 10. Okay. After that, I'm selecting the drive, I'm going to install the Windows 8. Okay. Now we can access at a time with those two operating system we can access at a time. No, because every time I need to reboot my laptop and go to the next version, and again I need to use the workstation, I need to learn. But here it is not possible apart from that. But if I install the virtualization concepts, okay, virtualization software or virtualization operating system, I can install, okay, I can create a n number of ways. How much of GB is there? 8 GB means I can install the one virtualization concept here. After installing the virtualization, I can create a n number of VMs. I can in this same operating system, Windows in this laptop only, I can create at least I will create a 5 VMs. I can install the 5 operating system. I can install 2003 server, 2008 server, and I can Windows 10 and Windows XP and Unix, Linux, everything. But 8 maximum. If it is 1 GB to we can provide a 1 GB to this VM, 1 GB to 1 CPU, 1 RAM, 1 like that. We can install the 5 operating system in the single laptop. At least we can access 5 at a time also. That can be possible with the help of virtualization operating system. Okay, but previous version we are not using. For example, I want to n number of servers is required. N number of servers requirements. I want to install the 5 operating system. Okay, 5 operating system I need to install. I need to buy 5 laptops and 5 OS need to be installed and 5 members need to work on it. But if you know the virtualization concept, in one laptop we can buy a good like configuration. We can install the virtualization operating application or virtualization once we install the virtualization application, in that we can install the n number of virtual machines. In single laptop, we can maintain the n number of operating system. That is possible with the help of virtualization. Now we can it will take another 2-3 classes, guys. We will get clearly understood what is virtualization means. In single piece of hardware,
we can create a n number of virtual machines and we can install the n number of operating systems. Okay, in single piece of hardware we can run the multiple operating system. That is a concept is called virtualization. Virtualization అంటే ఏంటంటే ఒక సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ హార్డ్వేర్ పైన మనము వర్చువలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే we can run the n number of multiple operating system. That is possible with the help of virtualization. If without any virtualization we can't install, we can run the only one operating system. That can be also we can access only one person అంటే at a time ఒకటే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాం. But here once we implement the virtualization, we can single piece of hardware we can run the multiple operating systems, and virtualization technology involved to separate the physical hardware. ఈ వర్చువలైజేషన్ టెక్నాలజీ ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఫిజికల్ హార్డ్వేర్ ని షేర్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఇట్ విల్ బి షేర్ టు ద ఆల్ ద వర్చువల్ మిషన్స్ ఈక్వల్లీ టు రన్ ద వర్చువల్ మిషన్స్. అంటే ఏవైతే వర్చువల్ మిషన్స్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ వర్చువలైజేషన్ లోపల ఆ వర్చువల్ మిషన్స్ కి వాట్ ఎవర్ ద హార్డ్వేర్ ఏదైతే ఉంటుందో హార్డ్వేర్ ని ప్రాపర్ గా షేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దట్ కెన్ బి పాసిబుల్ ఇన్ ద వర్చువలైజేషన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు ఆర్ బయింగ్ ద 10 GB అంటే ఇప్పుడు 10 GB ల్యాప్టాప్ 16 GB ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేసి i5 ప్రాసెసర్ మీరు ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేశారు. బట్ యు ఆర్ ఇన్స్టాలింగ్ ఓన్లీ వన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ రిసోర్సెస్ ప్రాపర్లీ. మీరు ఆ ల్యాప్టాప్ ఉన్న రిసోర్స్ ని ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయట్లేదు. బట్ నీ ప్రాజెక్ట్ ఉంది, నీ ప్రాజెక్ట్ పైన ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓఎస్ పైన నువ్వు వర్క్ చేయాలి. అంటే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓఎస్ పైన వర్క్ చేయాలి అంటే నువ్వు వై అగైన్ యూ నీడ్ టు బై వన్ మోర్ ల్యాప్టాప్ టు ఇన్స్టాల్ అదర్ ఓఎస్. అలా కాకుండా సేమ్ laptop lone we can install the virtualization software, we can create a n number of versions, you can utilize the properly the amount of GB of RAM ni amount of GB of CPUs ni proper utilize cheskoni n number of manage chesukochu with the help of virtualization. That is what exactly the meaning of virtualization is that operating system is nothing but it is a virtualization. It is possible to run the multiple operating system in a single piece of hardware. Okay, it is possible to run the multiple operating system in a single piece of hardware. And also with the help of virtualization technology, it will share the proper physical resources to the individual virtual machines according to our requirement. And requirement batti manam share our memory ni CPU ni kuda proper ga share chesukochu. That is the concept of virtualization. Okay, in virtualization there are different types of virtualizations is there. Okay, presently we have different types of virtualization. Desktop virtualization is there, application virtualization is there, server virtualization is there, network virtualization is there, and storage virtualization is there. But what is exactly that? We are not going to learn about this one. This will be separate teams will be there. We are not dealing with these concepts. Only in VMware course, we need to learn about the server virtualization is 100%, network virtualization is at 20%, and storage virtualization. We need to know the knowledge of network and storage. If you know these three components, then only the VMware course content, these are the components there. We need to learn 100% server virtualization related concepts. We need to learn 20% of storage virtualization and 20% of network virtualization. Then it will become a entire the VMware concepts. Okay, we'll start with the server virtualization only. These are the basic version of the server virtualization. Okay, and before that class, we need to know the basic things like we need to gather certain information in the next class. What is IP address? What is subnet mask? What is gateway, and what is the IP classes and IP ranges? These are the information need to collect the next class. Just go through this concept. IP address ante enti, subnet mask ante enti, gateway ante enti, what are the IP classes and any classes unnai, what are the ranges. Just go through this information. I will ask tomorrow session what you gone through about this ante ee concepts gunchi meer em telusukunna okasari nenu adugutanandi. And these are basic things. Now whatever we discuss in the class, what is computer, what is the major parts of computers, and what is the operating system, what is meant by BIOS, and after that what is meant by virtualization ante enti, and what is the types of virtualizations, and what are the types of virtualization we can involve in the VMware. Server virtualization is 100%, network virtualization 20%, storage virtualization is also 20%. These are the things we need to know. Guys, let me know anyone and any doubts in this concept. Ante ee rose class lo meeku evarkaina doubts unnaya? Anyone? It's a very basics only. Just you can go through the things like computer device. Ante no need to ever adigarandi, but exactly people are the different background. Ante meer ikkada unna vallandaru already kontamandi without any experience unnaru kabatti is the basic things, very very basic things. And presently what are the operating system in the market, and what are the server operating system of market,
and different companies in the market. Those things I will explain you. Here, let me know if still anyone, any doubts? No, sir. Okay. It's clear, right? At a basic present market operating systems what are the operating systems are there and how we can use it, what is meant by virtualizations, operating systems VMware ki competitors evaru, and basic this information while starting that ఇంకా మనం VMware స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇంకా డెప్త్ కి వెళ్దామండి. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఓవర్వ్యూ చెప్పాను మీకు. ఈ ఓవర్వ్యూ తర్వాత నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయండి. దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ వర్చువలైజేషన్ ప్రొడక్ట్ ఉంటుంది. బేర్ మెటల్ అని ఉంటుంది, హోస్ట్ బేస్డ్ అని ఉంటుంది. అక్కడ నుంచి మనం మెయిన్ గా వర్చువలైజేషన్ లో మనం ఇంకొద్దిగా డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇన్ దిస్ క్లాస్ లెట్ మీ నో స్టిల్ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి. Everyone is clear, right? Yes, sir. Okay. And just go through the things, whatever the given the topics. అంటే ఇప్పుడు ఈ టాపిక్స్ ఇచ్చాను కదా నేను కింద. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, అండ్ లెట్ మీ నో ఎనీవన్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటి, హౌ టు డిఫైన్ ద ఐపీ అడ్రస్. ఐపీ అడ్రస్ మీరు ఎలా డిఫైన్ చేయగలుగుతారు? ఎనీ ఐడియా, ఎనీవన్, హౌ టు డిఫైన్ ద ఐపీ అడ్రస్? Okay, any ranges, IP class ranges without IP address అనేది yes good చెప్పండి. IP అడ్రస్ అనేది సపోజ్ ఒక సిస్టమ్స్ కి మా నార్మల్ గా అయితే మనం సిస్టమ్స్ కి వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఇన్బుల్ట్ తో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తారు సార్ IP అడ్రస్. ఆ IP అడ్రస్ తీసుకుని మనము దాని ద్వారా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు సార్ ఏ ఉంటాయి కాంపోనెంట్స్ ఏ గేట్వే కనెక్ట్ అయ్యింది, లైక్ కమాండ్ యూస్ చేసి సపోజ్ మన సిస్టమ్ లో ఏ IP అడ్రస్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఏ గేట్వే ఉంది అనేసి ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటాం సార్. చెక్ చేసి దాని ప్రకారం మనం సిస్టమ్స్ IP అడ్రస్ దేని మీద వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తాం. ఓకే, ఫైన్. అండ్ ఎనీ అదర్ డెఫినేషన్ ఎనీవన్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంకా మిగతా వాళ్ళు ఏమైనా డెఫినేషన్ చెప్పగలుగుతారా IP అడ్రస్ అంటే? గైస్ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఎవర్ యు నో. అంటే మీరు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలండి, డిస్కషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. అండ్ అది రాంగ్ అయినా కరెక్ట్ అయినా చెప్పడానికి ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే దట్ కెన్ బి మీకు ఇక్కడ నుంచి డిస్కషన్ స్టార్ట్ చేస్తే మీరు ఇంటర్వ్యూలో కరెక్ట్ గా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలుగుతారు అనమాట. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆల్సో నో, అంటే నేను కరెక్ట్ చేస్తాను, బట్ యూ నీడ్ టు టాక్ సంథింగ్ అబౌట్. అంటే ఏదైనా టాపిక్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు మాట్లాడడానికి ట్రై చేయాలండి. వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ అంటే వన్స్ కంప్లీట్ ద కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కంపల్సరీ ఇంటర్వ్యూలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట. వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ ఆర్ ద బేసిక్. ఇఫ్ యూ ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ అనవర్స్ మనం కోర్స్ స్టార్టింగ్ అప్పటి నుంచి మీరు ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్తే మీరు ఎండింగ్ వరకు మీరు పర్ఫెక్ట్ అవుతారు అనమాట. ఓకే, వై ఐఎమ్ గివింగ్ ద సమ్ టైమ్. ఓకే, మీకు ఈ టాస్క్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే వాట్ ఎవర్ అంటే మీకు ఎలాంటి స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఈవెన్ దో జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఓన్లీ నేనైతే చెప్పిందో అదే 100% జాబ్ లో ఉంటుందండి. కొద్దిగా ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది. ఒక్కొక్కరు ఒక అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారు, ఒక్కొక్కరు డిఫరెంట్ థింగ్స్ యూజ్ చేస్తారు. దోస్ థింగ్స్ షుడ్ బి, అవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం ఓన్ గా నాలెడ్జ్ అంటే సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IP అడ్రస్ అంటే IP అడ్రస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉండాలి. ట్రై టు గూగుల్ ఇట్. What is IP address? What is the classes are there? What is the types of IP address? What is the subnet mask? Get understanding the things. ఈ టెక్నాలజీ మనము నేర్చుకోవాలండి. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ద కోర్స్ వి లర్న్, ద సేమ్ థింగ్ విల్ బి నాట్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్. రియల్ టైమ్ అంటే నువ్వు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సేమ్ సార్ ఇదే డెఫినేషన్ అక్కడ అదే డెఫినేషన్ చెప్పాలని కాదు. రియల్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ వేరే ఉంటుంది, కోర్స్ నేర్చుకునేది వేరే ఉంటుంది. మనం ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకుంటే ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి ఎప్పుడో ఒకసారి రియల్ టైమ్ లో యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ డైలీ యూ నీడ్ టు స్పెండ్ ఇట్ మినిమం. ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ట్రై టు యూ కెన్ లెర్న్ దట్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఒక డెఫినేషన్ చెప్పాను ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే, యూ కెన్ లెర్న్ దట్ డిఫరెంట్ వేస్ ఆఫ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అంటే మీకు ఏది ఈజీ అనిపిస్తే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి మీరు డిఫైన్ చేయడం కానీ, అండ్ ఆల్సో ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ అప్లికేషన్, వర్చువలైజేషన్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి, డెస్క్టాప్ వర్చువలైజేషన్ అప్లికేషన్ ఏంటి, ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద నోట్స్ ఆల్సో. ఇప్పుడు ఓకే, మీకు ఇది జస్ట్ రన్నింగ్ నోట్స్. I will share that different types of operating systems వాళ్ళ అంటే అవి డిఫరెన్సెస్, అవి ఇన్స్టాలేషన్స్ అవన్నీ చెప్తాను. బట్ ఈవెన్ దో ఐ విల్ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ దట్ ఆల్ ద వర్షన్స్ నేను మెటీరియల్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను. బట్ మీన్ వైల్ యూ కెన్ ట్రై టు గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎండ్. మీరు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అవుతుంది అనమాట. ఏ డెఫినేషన్ ఈజీగా ఉంటే ఆ డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు మీరు. ఇప్పుడు నేను చెప్పింది అనే రూల్ ఏం లేదు, బట్ యూ కెన్ లర్న్ ద థింగ్స్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఓన్ గా కూడా మీరు డెఫినేషన్స్ మీరు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ గూగుల్ చేసుకొని కూడా మీకు ఏది నచ్చితే ఆ డిఫైన్ చేయొచ్చు అనమాట. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గురించి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డెఫినేషన్స్ ఇస్ దేర్.
we can select any of the definition, we can try to get the information. అంటే ఆ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలండి. దట్ ఈస్ అ బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఎందుకంటే whenever the issue will come and we need to google it, ఆ ఇష్యూ ఎందుకు వచ్చింది, అట్లీస్ట్ we need to know certain information. అంటే ఆ ఇష్యూ గురించి certain information తెలుస్తుంది కాబట్టి ఎవ్రీ టైమ్ we need to follow that steps అనమాట. ఆ విధంగా ఫాలో అవుతే మీరు జాబ్లో అనేది ఈజీగా సర్వే అవుతారు అనమాట. ఓకే, ఓన్లీ కొన్నిసార్లు ఒక 10 ఇష్యూస్ చెప్పాడు, ఆ 10 ఇష్యూస్ కన్నా వేరే ఇష్యూ వస్తే వాట్ ఆర్ ద కోర్స్ కంటెంట్. కోర్స్ కంటెంట్ అంటే మీరు ఒక జాబ్ వచ్చిన తర్వాత ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా మేనేజ్ చేసుకొని ఆ కేపబిలిటీ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాం. కానీ సేమ్ థింగ్ ఇష్యూ ఇక్కడ వచ్చింది, అక్కడ ఇష్యూ వచ్చినట్టుగా చెప్పలేము అనమాట ప్రతిసారి. ఓకే, విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫ్యూ మోర్ థింగ్స్, బట్ 100% అట్లా చెప్పలేము. కాబట్టి ట్రై టు అడాప్ట్ ద థింగ్స్. మీరు అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకోవాలి. కొత్తదైనా దాని రిలేటెడ్ ఏమన్నా అట్లా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేసుకోవాలి. కాబట్టి జస్ట్ దట్ బేస్ పర్పస్ ఐఎమ్ గివింగ్ సమ్ టాపిక్స్ అండ్ గెట్ రెడీ ఫర్ ఐ విల్ ఆస్క్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. నేను ఏం చేస్తానంటే ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంది, సబ్నెట్ మాస్క్ అంటే మీరు ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయ్యారండి. ఎంతవరకు ప్రిపేర్ అవుతారో మీన్ వైల్ ఐ విల్ గివ్ ద 10 minutes ఆఫ్ టైమ్. We can discuss about the IP address and subnet. Before going to start the class, we'll discuss about the IP address. ఎవరెవరు ఏం నేర్చుకున్నారో ఒకసారి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే దాన్ని బట్టి కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఫైన్? Yeah, fine sir. డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అంటే సార్ ఏంటి ఫస్ట్ క్లాస్ కే వర్క్ ఇస్తున్నాడు అని అట్లా ఏం కాదండి. జస్ట్ మీకు అర్థం చేసుకోవాలి కాబట్టి జస్ట్ ట్రై టు రీడ్ వాట్ ఎవర్. మీరు ఎంత వరకు వస్తే అంతవరకు చెప్పండి, బట్ అట్లీస్ట్ చెప్పాలన్నమాట. ప్రతి ఒక్క పర్సన్ చెప్పాలి నాకు. ఓకే, ఫైన్ గైస్, but I will not take much on that. Okay, up to 10 classes వరకు only I will teach only basic concepts అవుతాయి తెలుసాను మీకు అర్థమయ్యే విధంగా. And next after 10 classes everyone is stable, then I will start the 2 sessions per day. Okay, and as of now I am taking only one session and I will take another session tomorrow same time. Okay, okay guys, bye. I will share this recording session. అంటే ఈ రికార్డింగ్ సెషన్ పంపిస్తాను మీకు. ఈ కంటెంట్ కూడా ఈ మెటీరియల్ రన్నింగ్ నోట్స్ కూడా పంపిస్తాను అండి మీకు. ఒక అనదర్ 15 minutes లో మీకు ఈమెయిల్ కి సెండ్ చేస్తాను. ఓకే, ఓకే సార్, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ గైస్. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు ఇండివిజువల్ కాల్ చేసి మాట్లాడండి. ఓకే, ఫైన్ అండి, థ్యాంక్ యూ.